تناقضات الديمقراطية. أولا، الديكتاتورية مستبطنة في الديمقراطية، وهذا بين في الواقع العملي. فعند وصول مذهب فكري إلى السلطة عن طريق حزب معين، فإنه يحاول فرض نظرته السياسية على هذا البلد بشكل أو بآخر. ربما يقال أن الناس هم الذين انتخبوا وأوصلوا هذا المذهب إلى السلطة. أقول إن الناس أوصلوا هذا الحزب وهذا المذهب الفكري بناء على ما هو موجود في الساحة السياسية في فترة الانتخابات. أما ما سيؤول إليه الأمر بعد عام فلا يعلمه الناس، فإذا حدث شيء يضر بمصالحهم الدينية أو الدنيوية من هذا النظام الحاكم لا يستطيعون رده، وكما يقال وقع الفأس بالرأس. وهكذا وصل أمثال هتلر الذي بعث في الأرض فسادا عن طريق الانتخابات والديمقراطية المدعاة. We often talk about freedom and democracy as if they were the same thing, but actually, it's not obvious that democracy always produces the most freedom-friendly outcomes. Sometimes it does. The idea that we should all be in charge of deciding our own fate certainly is more conducive to promoting freedom than if we had a tyrant to tell everybody what to do. But it's also possible for democratic structures to be against freedom. Democratic structures can marginalize minorities. Democratic structures can make the majority rule seem to be the correct thing, even if it's not the correct thing. After all, just because most people agree that something is true doesn't make it true. So there's also no reason to think that just because most people agree that something is a just policy, that that's necessarily the most just policy. There was a time when the vast majority of Americans thought that women should not be permitted to vote, or that blacks shouldn't have the same rights as white people. Nowadays, we think those things are false. But surely it's not the number of people who thinks that they're false that makes them false. The fact of the matter is, a democratic voting system is a way to figure out what most people think. But that's not the same thing as figuring out what's right. So when majorities in a democratic process pass legislation that removes or restricts individual freedom, that's not necessarily valuable. If the goal is liberty, then democratic structures have to be themselves bounded by bordering conditions that keep people safe from what John Stuart Mill calls the tyranny of the majority. Majorities can be just as tyrannical as kings. In fact, the Greek philosopher Plato argues that in addition to this concern about tyranny of the majority, there's also a structural problem that democratic structures can become tyrannical. That is, through the people's discussion and argument and lack of direction, they will clamor for new leadership and demand that a tyrant be brought into power. This is how, historically, many tyrants have actually come into existence, through a democratic process. This is true with Napoleon. This is true for Hitler. This is true for Julius Caesar. These are all examples of historical tyrants who came into power because of, not in spite of, democratic structures. So if we're concerned about protecting freedom, democracy might be something that helps us, but it's really important to make sure that there are boundary conditions on the democratic process that protect the rights of the individual. This is American justice. This is American democracy. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Now, if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't. إذا كان هناك اعتراضات على ما حصل في ألمانيا بسبب عدم نضوج الحالة الديمقراطية فيها في ذلك الوقت، فهذا هو حال إيطاليا اليوم. قد وصل إلى السلطة جماعة زجوا بإيطاليا مع أمريكا في حرب عفنة ضد الإسلام والمسلمين، والشعب الإيطالي معارض لهذه الحكومة اليوم، والمعارضة تطالب بسحب القوات الإيطالية، ولكن هؤلاء الجماعة المتسلطين يصرون على بقاء القوات الإيطالية محتلة للعراق. وهكذا عادت الديكتاتورية والفاشية إلى إيطاليا في هذه الفترة. بل إن في بريطانيا الديمقراطية
الحليف الرئيسي لأمريكا في احتلال العراق والاعتداء على الإسلام والمسلمين. خرج في شوارع لندن ملايين ينددون بهذه الحرب الاستعمارية الكافرة على الإسلام والمسلمين دونما تأثير على قرار الحكومة البريطانية. إذن فالديكتاتورية مستبطنة في الديمقراطية.